Nadie recordaba la primera vez que los humanos alcanzaron las estrellas. No hubo grandes celebrations. Ni anuncios galácticos. Ni guerras. Simplemente, aparecieron. Al principio la galaxia los ignoró. Los humanos se asentaron en algunos mundos cerca de sistemas inestables. Lugares peligrosos. Zonas muertas. Regiones que nadie más quería. Lo extraño fue que nadie intentó jamás apoderarse de esos mundos. Las flotas comerciales se desviaron del espacio humano. Los clanes piratas evitaron sus fronteras. Incluso los imperios más violentos marcaron los sistemas humanos con una nota silenciosa. No participar. Un joven analista preguntó una vez por qué. Sus maestros eludieron la pregunta. Los historiadores cambiaron de tema. Los líderes militares dieron por terminada la reunión. Y aún así, nadie atacó. No porque los humanos fueron los más fuertes. No porque tuvieron las flotas más grandes. Pero cada imperio que lo intentó, desapareció. No hay ruinas. No hay supervivientes. No hay registros. Solo un espacio vacío donde una vez gobernó una civilización. Y esa pregunta, ¿por qué nadie ataca nunca a los humanos? Estaba a punto de ser formulada nuevamente. Y esta vez, la Galaxia recordaría la verdad que enterró. El salón del Consejo Galáctico flotaba sobre una estrella enana azul, silencioso y frío. Miles de especies se habían reunido a lo largo de los siglos. Se planearon guerras. Se juzgaron imperios. Mundos enteros fueron destruidos mediante votaciones. Hoy la sala estaba tensa por una razón diferente. Un joven oficial llamado Terrell Voss se encontraba solo en la plataforma central. No era poderoso. No era famoso. Solo un analista de datos asignado a la revisión de amenazas históricas. Sus manos temblaron ligeramente mientras activaba la pantalla holográfica. Ali apareció un sencillo mapa estelar. Resaltado en blanco opaco. Espacio humano. Terrell se aclaró la garganta. Honorable Consejo, dijo, esto no es una solicitud de autorización de guerra. Es una pregunta. Varios miembros del Consejo se movieron incómodos. Los humanos, continuó Terrell, levan entre nosotros casi 300 ciclos. Controlan un territorio limitado. Sus flotas son normales. Sus armas son mediocres. Un murmullo bajo se extendió por todo el pasillo. Sin embargo, dijo lentamente, ningún imperio los ha atacado jamás. Se hizo el silencio. Terrell tocó la pantalla. Los datos se desplazaron. Gráficos, cifras de la flota, recuentos de población. No son los más fuertes, dijo. No son los más rápidos. No son los más grandes. Hizo una pausa. Entonces, ¿por qué todo el mundo los evita? Las luces se atenuaron. Uno de los consejeros ancianos habló con voz aguda. Ese tema está zanjado. Con todo respeto, respondió Terrell, forzando la calma, no debería serlo. La ignorancia estratégica es peligrosa. Otro consejero se puso de pie. Enorme. Blindado. Antiguo. Científico. Analista. Terrell no se movió. Busquen los archivos, dijo. No en los públicos, sino en los celados. Se oyeron jadios. Excedes de registros prohibidos. Cicio alguien. Sí, respondió Terrell. Y encontré algo. El holo cambió. Apareció una lista. Nombres de imperios. Los poderosos. Los temidos. Cada nombre terminaba de la misma manera. Estado. Terminado. Sin causa. Sin enemigo mencionado. Sin fecha. Simplemente. Barado. Todos estos imperios, dijo Terrell en voz baja, tomaron la misma decisión. El salón se sentía más frío. Su objetivo eran los humanos.
Un consiglio golpeo su bastón contra el suelo. Ya basta. La voz de terror tembló, pero continuó. Un imperio lanzó una sonda. Otro ese apodero de una colonia minera. Un tercero disparó el primer tiro. El trago saliva. Ninguno sobrevivió. Los humanos no declararon la guerra, dijo Terrell. No respondieron públicamente. Ni siquiera los persiguieron. Se giró para mirar al consejo. Ellos esperaron. Finalmente, una historiadora de alto rango habló, con voz grave. ¿Sabes por qué están celados los registros, Nina? Terrell meneó la cabeza. Porque la verdad siembra el pánico, dijo. Y el pánico conduce a errors. La pantalla cambió nuevamente. Una sola transmisión recuperada lino el air. Estática. Gritos. Luego, una voz humana tranquila. Has entrado en un espacio restringido. Esta fue tu única advertencia. La grabación terminó. No siguió ninguna secuencia de batalla. Sin explosión. Solo silencio. Terrell sintió que se le cerraba la garganta. No destruyeron flotas, dijo. Destruyeron sistemas. Líneas de suministro. Aliados. Economías. Historia. No conquistaron, añadió. Borraron. Un miembro del Consejo susurró, casi asustado. ¿Qué son los humanos? Terrell respondió honestamente. Son pacientes, dijo. Son cuidadosos. Y una vez que deciden que eres una amenaza, no así detienen. La sala del Consejo permaneció en silencio durante mucho tiempo. Finalmente, la máxima autoridad habló. Esta sesión nunca tuvo lugar, declaró la voz. Estos registros permanecen celados. Terrell inclinó la cabeza. Pero cuando se da la vuelta para irse, o cuento algo. La Galaxia había sobrevivido manteniendo el miedo. Y en algún lugar más allá de la sala del Consejo, los humanos todavía estaban observando. Mucho antes de que la Galaxia conociera el miedo, ya existía la confianza. El dominio Varkin gobernaba 40 sistemas. Sus flotas eran enormes. Sus soldados no temían a nada. Las especies más pequeñas se rindieron al ver sus estandartes. Para los Varkin, los humanos no eran una amenaza. Eran un signo de interrogación. Y las preguntas debían ser respondidas. El almirante Kreth val estudió la frontera humana desde su cubierta de mando. El mapa mostraba defensas débiles. Pocas patrullas. Ninguna flota pesada. ¿Es esto realmente do lo que tienen? Preguntó. Sus oficiales se rieron. Colonias dispersas. Dijo uno. Barcos viejos. Sin alianzas. Otro añadió. Viven cerca de estrellas inestables. Cobards escondidos en el espacio muerto. Kreth asintió. Entonces tomaremos un mundo, dijo. Una colonia minera. Pequeña. Tranquila. Sin anuncios. Ordino. Sin avisos. La flota se movió. Tres naves de guerra Varkin cruzaron al espacio humano. Sus armas estaban calientes. Sus escudos. Linos. Esperaban resistencia. No encontraron nada. La colonia humana era pequeña. Industrial. Sin defensas. La toma duró 12 minutos. No llegaron naves humanas. No hubo ninguna llamada de socorro. Kreth sonrió. Vs. Dijo. Mitos. La colonia fue secuida. Se cargaron los recursos. La flota regresó a casa. Pasaron los días. No pasó nada. Pasaron las semanas. Todavía nada. El dominio Varkin celebró. Se escribieron canciones. Los humanos fueron declarados inofensivos. Luego, el comercio se desaceleró. Al principio, fue algo pequeño. Un envío perdido. Un retraso en el combustible.
Unreally de comunicación que no respondió. Los ingenieros atribuyeron los errores. Luego, una importante ruta de abastecimiento quedó fuera de servicio. No hubo explosión. No hubo escombros. Simplemente, desapareció. Creth exigió respuestas. Se enviaron exploradores. Ninguno regresó. Pronto, los sistemas aliados dejaron de responder. Los pactos de defensa se disolvieron silenciosamente. Las redes bancarias fallaron. Los datos de navegación se corrompieron. El dominio comenzó a sangrar. Lentamente. Creth golpeó su puño sobre la mesa de mando. ¿Quién nos está atacando? Nadie pudo responder. No hubo flotas enemigas. No hubo disparos de armas. No hubo declaraciones de guerra. Solo perdida. Entonces, una noche, luego una señal humana. No a la capital. No a la flota. Al propio Creth. El mensaje fue breve. Tomaste algo que no era tuyo. Devuélvelo. Creth así burlo. Preparen la flota, dijo. Acabaremos con esto. La armada varquina se lanzó hacia el espacio humano. A mitad de camino, los sistemas fallaron. Ni motors. Ni armas. Navegación. Cada nave mostraba una ubicación diferente. Los mapas estelares cambiaban. Las coordenadas cambiaban. Los barcos se distanciaron. El pánico se extendió. Entonces, aparecieron barcos humanos. No muchos. No atacaron. Se posicionaron entre la flota varquín y el espacio conocido. Bloqueo. Mirando. Creth abrió un canal. Aquí el almirante Crethval del dominio varquín, dijo. Se moveron. Una voz humana respondió. Tranquila. Casi aburrida. Te lo preguntaron una vez. Armas bloqueadas. Todavía no hay fuego. Las naves humanas simplemente esperaban. Detrás de la flota varquín, las estrellas comenzaron a desaparecer. No explotar. Desaparecer. Los depósitos de suministros desaparecieron de los escáneres. Los nodos de comunicación quedaron en silencio. Los sistemas locales dejaron de responder. La respiración de Creth se hizo pesada. ¿Qué estás haciendo? Preguntó. El humano respondió. Acabar con el problema. Una, las naves varquín perdieron potencia, no violentamente, sino por completo. Las luces se apagaron. Los escudos cayeron. Los motors se apagaron. No hubo disparos. Sin explosions. Solo silencio. Creth vio su imperio desvanecerse desde cada pantalla. En su final registro una frase. Los humanos no libran batallas. Eliminan futuros. El registro nunca fue recuperado. El dominio varquín desapareció de la historia. No hay ruinas. No hay supervivientes. No hay advertencias. Solo se agregó una única línea a los archivos celados. Atacar a humanos. Prohibido. Y a partir de ese día, la Galaxia aprendió su primera lección. Los humanos no necesitaban que el miedo los protegiera. Tenían memoria. La queda del dominio varquín no fue anunciada. No hubo transmissions. No se enviaron advertencias a través de las estrellas. No hubo declarations oficiales. La Galaxia solo notó el silencio. Las rutas comerciales, antes líneas de naves varquín, quedaron vacías. Las cartas de navegación se ajustaron solas. Barrando poco a poco un nombre que antano había dominado docenas de sistemas. La mayoría de las especies optaron por olvidar. Pero no todos. La cosecadora calari era diferente. Eran cuidadosos. Lógicos. Conocidos por poner a prueba los límites sin cruzarlos. Al menos eso era lo que creían. Una flota de investigación calari se acercó al espacio humano para estudiar estrellas inestables. Oficialmente era una misión científica,
Extraoficialmente fue una prueba. El capitán Irish no vigilaba el territorio humano desde el anillo de observación. Los mundos humanos estaban en silencio. Sin patrullas. Sin advertencias. Que extraño dijo Irish. Después del Varquín. Esperaba más defensas. Un oficial científico respondió, tal vez las historias son exageradas. La flota así fue acercando cada vez más. Luego más cerca on. Un dron de investigación pasó volando más allá de la línea fronteriza. No pasó nada. Alentado, Irish ordenó que así lanzaran más sondas. Todavía nada. El Calari registró datos y así preparó para partir. Al salir así cometió un error. Un piloto novato malinterpretó una señal. Su nave disparó una breve ráfaga de energía para limpiar escombros. La explosión impactó sobre una estación humana. Los daños fueron menores. No hubo víctimas. El piloto entró en pánico y reportó el hecho como un accidente. Los Calari esperaron. Pararon las horas. No hay respuesta. Pararon los días. Sin mensaje. Sin represalias. Aliviado. El combine marcó el incidente como resuelto. Estaban equivocados. 30 ciclos después, los barcos comerciales Calari comenzaron a desaparecer. No destruido. No atacado. Simplemente falta. Los sistemas de seguros no registraron las reclamaciones. Las balizas de navegación dejaron de responder. Los mercados se tambalearon. El capitán Irish fue convocado al alto consejo. Nos están castigando, dijo un concejal. ¿Para qué? Preguntó otro. No se declaró ninguna guerra, respondió Irish. No hubo ninguna amenaza. Una voz tranquila habló desde las sombras. Los humanos no declaran la guerra. Todas las miradas se giraron. Apareció un viejo diplomático, que había visto muchos ciclos. Cuando los humanos están enojados, dijo, hablan. Cuando están decepcionados, actúan. Los Calari enviaron una disculpa formal. No hubo respuesta. Ofrecieron una compensación. Todavía nada. Luego, uno a uno, sus aliados retiraron los acuerdos comerciales. Los retrasos en las comunicaciones aumentaron. Los precios del combustible se duplicaron de la noche a la mañana. Sectores enteros se derrumbaron sin disparar un solo tiro. Irish recibió un mensaje privado. Origen humano. Encriptado. Decía. El asunto está siendo abordado. Nada más. El miedo se extendió. Las flotas Calari permanecieron intactas. Las ciudades se mantuvieron ilisas. Sin embargo, su civilización comenzó a asfixiarse. Su economía fue la primera en fracasar. Luego la logística. Entonces confía. Los planetas declararon su independencia. Las fuerzas de defensa recazaron las órdenes. La alianza se fracturó desde dentro. Por fin llegó un enviado humano. Un solo barco. Sin escoltas. Atracó pacíficamente en la capital Calari. Irish se encontraba ante la representante humana. No lavaba armadura. Ni armas. No has destruido nada, dijo Irish. Sin embargo, nos estamos desmoronando. El humano ascensió. Te pasaste de la raya, dijo simplemente. Fue un accidente, insistió Irish. Y también las consecuencias, respondió ella. Irish tragó saliva. ¿Qué dices? Nada, dijo el humano. El equilibrio se ha restablecido. Y con esto se fue. Durante los ciclos siguientes, el comercio se restableció lentamente. Los sistemas se estabilizaron. El combinado Calari sobrevivió. Transformado, debilitado, pero vivo. Añadieron una regla a su doctrina. Nunca pongas a prueba la paciencia humana. A través de la Galaxia, la leche se extendió silenciosamente.
Los humanos no necesitaban ejércitos para ganar guerras. No necesitaban amenazas. Ellos esperaron. Y cuando actuaban, nunca lo hacían en voz alta. Fue definitivo. No había ninguna ley que mencionara a los humanos. Sin artículo. Sin votación. Sin registro público. Sin embargo, todas las grandes potencias de la galaxia siguieron la misma regla. No provocar el espacio humano. No se enseñaba en academias. Se aprendía a través de historias contadas en salas silenciosas. La regla existía debido a una verdad. Quienes la ignoraban nunca volvían a hablar. Los clanes Rethmar no creían en reglas silenciosas. Eran guerreros. Incursores. Orgullosos de su fuerza. Se reían de la cautela y se burlaban del miedo. Su señor de la guerra, Kale Drath, se encontraba ante su consejo con los puños apretados. Nos inclinamos ante los mitos. Gruno. Los humanos nos escondemos tras historias y fronteras débiles. Un explorador habló con cautela. Ningún clan ha sobrevivido jamás a un conflicto con ellos. Kale se burló. Entonces nos recordarán. La flota de Rethmar avanzaba rápido. Motors ruidosos. Armas cargadas. Sin sigilo. Cruzaron el espacio humano sin previo aviso. No pasó nada. Sin alarmas. Sin patrullas. Los clanes se rieron. Apuntaron a una estación de retransmisión humana remota. Pequeña. Desarmada. La estación quedó a oscuras. Todavía no hay respuesta. Kale levantó su espada. Vs. El silencio es debilidad. La flota avanzó más profundamente. Entonces las estrellas cambiaron. Las lecturas de navegación se desviaron. Las constellations familiares se distorsionaron. Los sensors reportaron distancias imposibles. Corrigen los mapas, ordinó Kale. Los mapas se corrigieron solos. Estaban equivocados. Una nave exploradora Rethmar desapareció de la formación. Sin explosión. No hay señal. Simplemente, se fue. El miedo se apoderó de mí. Mantén la posición. Espito Kale. Lego un mensaje humano. No es una amenaza. No es una exigencia. Una declaración. Estás violando el espacio restringido. Retrocede. Kale rugió de risa. Fuego. Las armas de Rethmar bloqueadas. Antes de que pudieran disparar, los sistemas se congelaron. Se quedó sin energía. Los motors se apagaron. Naves humanas emergeron de la oscuridad. No radir la flota. Separándolo. Cada nave Rethmar se encontró sola. Aislada. Aislada. Kale gritó órdenes que nadie pudo oír. Lego otro mensaje. Esta es tu última oportunidad. Kale se negó. No nos retiramos, declaró. Las naves humanas no se acercaron. Se alejaron. El espacio tras la flota Rethmar se sumió en la sombra. Las rutas de suministro desaparecieron. Los puntos de salto desaparecieron. Los clanes se dieron cuenta demasiado tarde. No estaban siendo atacados. Estaban siendo eliminados. Una a una, las naves de Rethmar perdieron el support vital. No violentamente. Silenciosamente. Limpiamente. El buque insignia de Kale navegaba solo. Grabo sus últimas palabras. Confundamos el silencio con el miedo. Los clanes Rethmar dejaron de existir. No se encontraron restos. La Galaxia se dio cuenta. Poco después, el acuerdo silencioso se difundió. No como ley, sino como entendimiento. Evite las fronteras humanas. Respete su espacio. No los ponga a prueba. Los oficiales jóvenes lo aprendieron sin que nadie se lo dijera. Los almirantes obedecen sin órdenes. Y en algún lugar, en un archivo olvidado, la regla finalmente fue escrita. Sin tinta. Pero en ausencia. Durante mucho tiempo,
La Galaxia intento definir a los humanos. Algunos los llamaban depredadores. Otros, máquinas de carne y hueso. Muchos creen que eran monstruos ocultos tras rostros serenos. Todos estaban equivocados. La verdad vino de los pocos que sobrevivieron a los encuentros humanos. Uno de esos supervivientes fue HFY de la Unión Miraz. Su nave sufrió daños cerca del espacio humano tras un fallo de navegación. La energía era baja. El support vital se estaba desvaneciendo. Ella esperaba la muerte. En lugar de eso, apareció una nave humana. No encerró armas. No envió amenazas. Se acopló. Los equipos de rescate humano entraron en su embarcación. Se movieron rápido, precisos y silenciosos. Sin miedo. Sin ira. Eshra observó desde el suelo como un oficial humano se arrodillaba a su lado. Estás a salvo, dijo. Eso la confundió más que cualquier ataque. Más tarde, Eshra fue llevada a bordo del barco humano. La atendieron, la alimentaron y la dejaron descansar. Ella notó algo extraño. Los humanos no celebraron. No se jactaron. Simplemente hicieron su trabajo. Eshra le preguntó a uno de ellos, ¿por qué ayudarme? El humano respondió, no eres una amenaza. Esa frase se quedó con ella. En toda la galaxia, otros supervivientes contaron historias similares. Los humanos no perseguían enemigos. No buscaban la gloria. Ellos midieron. Ellos observaron. Ellos esperaron. Más tarde apareció una grabación oculta de un entrenamiento humano. Un comandante humano habló con los jóvenes soldados. La ira hace ruido. El miedo comete errors. La paciencia gana guerras. Los humanos no eran violentos por naturaleza. Estaban controlados. Planearon en décadas. No en batallas. No preguntaron, ¿cómo los derrotamos? Preguntaron, ¿qué pasa después? Esta era su verdadera fuerza. La Galaxia aprendió esto demasiado tarde. Un incidente fronterizo reveló más. Una pequeña colonia humana se quedó sin electricidad debido a una tormenta estelar. Una patrulla alienígena ofreció ayuda. Los humanos lo aceptaron con calma. Pero cuando la patrulla intentó escanear sistemas más profundos sin permiso, los humanos los bloquearon instantáneamente. No se levantaron armas. No se profirieron amenazas. Solo una negación firme. La patrulla se retiró. Más tarde, un diplomático humano explicó. Agradecimos la ayuda. No permitimos la curiosidad sin confianza. Esa frase se extendió rápidamente. Eshravel fue invitado a hablar ante un consejo neutral. Ella permaneció de pie. Nerviosa pero firme. Los humanos no son asesinos, dijo. Son jueces. La sola quedó en silencio. Observan. Sopsan la intención. Responden en igual medida. Alguien preguntó, entonces, ¿por qué desaparecen los imperios? Eshra respondió honestamente. Porque algunas decisiones no se pueden deshacer. La Galaxia empezó a comprender. La humanidad fue maldita por la perdida. Su historia estuvo llena de guerras, errors y situaciones casi extintas. Aprendieron una lección profundamente. La supervivencia requiere límites. Así que establecen límites. Y cuando se cruzaron esos límites, no se enfurecieron. Lo corrigieron. Los mundos humanos permanecieron en calma. El comercio continuó. Las fronteras permanecieron abiertas. Pero ahora cada mapa estelar levaba líneas invisibles. Y todos los sabían. Si los cruzaras, los humanos no te cazarían. Simplemente se asegurarían de que nunca más pudieras amenazar a nadie. La Galaxia ahora crea que entendía a los humanos. Respetan sus fronteras. No pongan a prueba su paciencia. Dejen sus mundos en paz. Durante muchos siglos,
Esa regla funciono. Hasta que la hegemonía Zorith decidió que las reglas eran para los débiles. Los Zorith estaban desesperados. Sus recursos se agataban. Sus sistemas fallaban. El miedo los volvía imprudentes. Su alto comandante, Vorik San, observaba el mapa estelar. El espacio humano brillaba silenciosamente en el bord. Tienen lo que necesitamos, dijo. Why no nos detendrán? Los asesores lo advertiron. Otros desaparecieron, dijo uno. Vorik golpeó la mesa. Historias. Nada más. En lugar de atacar un objetivo militar, Vorik eligió algo peor. Un transporte humano civil. Sin armas. Sin escoltas. Familias a bordo. El ataque de Zorith fue rápido. La nave humana fue destruida en espacio abierto. Por primera vez en siglos, los humanos no permanecieron en silencio. Un mensaje difundido por todos los canales. Esta acción ha sido registrada. Ninguna amenaza. Ninguna IRA. Simplemente un hecho. La Galaxia contuvo la respiración. Los comandantes Zorith esperaban las flotas. Ninguno vino. Pasaron los días. No pasó nada. Vorik se río. ¿Ves? Incluso los humanos dudan. Entonces las estrellas comenzaron a apagarse. Los escaneers Zorith detectaron objetos desconocidos en los límites de su territorio. En hay naves en hay armas. Señales. Todas las puertas de salto en el espacio Zorith se cerraron a la vez. Las comunicaciones se ralentizaron y luego se fracturaron. Los convoys de suministros desaparecieron a mitad de ruta. Los planetas comenzaron a morir de hambre. Luego un segundo mensaje. Atacaron a civils. No habrá recuperación. Finalmente aparecieron flotas humanas. Un barco. Destino antiguo. Casco donado. No disparo. Se movió a través del espacio Zorith. Sistema por sistema. Por donde pasó. La infraestructura falló. Los satélites dejaron de funcionar. Las redes de defensa se apagaron. Ninguna ciudad fue bombardeada. Ningún soldado murió. Pero los Zorith ya no podían moverse. Comerciaron y hablar entre ellos. Vorik exigió negociación. Un enviado humano respondió. Has cruzado la línea final, dijo. Esto se acaba ahora. Vorik gritó. ¿Esto la llamas misericordia? Ella respondió, sí. La hegemonía Zorith se derrumbó en cuestión de semanas. No destruido. Desactivado. Sus naves flotaron para siempre. Sus mundos quedaron aislados. La historia los recordará como una advertencia. La Galaxia por fin lo entendió. El silencio humano no era debilidad. Fue moderación. Y la moderación tenía límites. El Consejo Galáctico se reunió una vez más. Esta vez Nadie se preguntó por qué. La joven analista, Terrell Voss, estaba de nuevo en el centro de la sala. Ya mayor. Más tranquila. No trayó mapas. El trayó el silencio. Ya has visto los registros, dijo. Conoces el patrón. Un concejal habló en voz baja. Los humanos no buscan el control. No, coincidió Terrell. Buscan el equilibrio. Otro hizo la pregunta final. ¿Los humanos son pacíficos o peligrosos? Terrell hizo una pausa. No son ninguna de las dos cosas, dijo. Son responsables. Activo un último archivo. Un mensaje humano. Grabado hace siglos. Aprendemos a las malas que el poder sin control lo destruye todo. Así que nos convertimos en el límite. La sala permaneció en silencio. Los humanos nunca pidieron gobernar la Galaxia. Nunca exigieron tributo. Nunca forzaron obediencia. Simplemente hicieron una promesa. Quien amenaza la vida pierde el derecho al poder. Esa era la verdad. En hay miedo.
Fuerza. Confía en la moderación. El Consejo votó por unanimidad. El espacio humano permanecería intacto. No porque los humanos lo exigieran, pero porque la Galaxia lo entendió. Lejos de la sala del Consejo, en un tranquilo mundo humano, los niños miraban hacia las estrellas pacíficas. Nunca supieron cuántas civilizaciones existieran porque los humanos decidieron no luchar. Y por eso fue que Nadie jamás ha atacado a los humanos. Porque la Galaxia aprendió la verdad demasiado tarde para olvidarla.